Well, without going any further, I will not start without introducing to you our panel of judges who are here with us throughout the program. I'd like to start by introducing to you our first panel of judge, Padma Shri Shankar sir from Habitat, Trivandrum. Welcome to the show, sir. The next judge in the panel is architect Shaina Rajesh from Building Concepts, Kollam. The next judge for the day is interior designer Mr. Harish Unnikrishnan from Rich Life Interiors, Trivandrum. Welcome to the show, sir. Yes, we all are waiting to meet Tripti and see which home she is taking us today to. Guys, we're now at Kalarikan, our house contestant for the episode. So this is the residence of Advocate Kamaluddin and his wife Nimi. Now this is a 4,500 square foot house with 5 bedrooms. Now this house was bought by the owner and renovated by himself. Now note the point that he's an advocate and has done the interiors of this house. So I'm all excited to show what's in store for you. So I'm sure you also want to see what's in, so come on in. What you see right now is the official living space of this house. Now what has been done is this large hall space has been taken and has been divided into 3 different spaces. So we have the official living space, the dining hall and the little private living space. So the living space and the dining hall has been divided or separated by a small visual barrier, the traditional Travancore Muslim furniture. All the furniture that you see here has actually been taken from the traditional Tarawads in the Travancore section. Even if you take these chairs or the small desk that you see behind me, all of these furniture are probably like 90 or 150 years old. What you see behind me is a very efficiently, very beautifully done corner curie cupboard. So what it does to this particular room is it just enhances the feel of the entire room. So speaking of the feel of the room, you should see the lighting that our advocate designer has done. It just adds up to the feel during the evening. Now during the day, for the lighting that has been done for this hall is this huge French window that has been given. Speaking of the feel of the room, what artificial lighting does to a room's feel is during the evening time or during the night time, the lights that have been given, that may be down lighting or up lighting, it just enhances the feel of the room. But during the day, what has been done in this room is it has been provided with a beautiful French window. So when you open the curtains during the day, you have so much of light rushing in through the window. So be it day or night, the living space is always the living space of the house. So now we need to move to the dining space. So let's go to the dining space. This is the dining space of our house contestant Kalarikan. So this is a space that I told you that's right behind the small visual barrier from our official living space. Now what I would like to talk about this particular room is the amount of or the kind of furniture that has been used. May it be the side table or the dining table, the furniture comes from their traditional Tarawad. When you take this dining table for instance, this is actually, when you look from above, looks like a normal glass dining table, whereas when you look from underneath, you can see that it is actually a traditional table and you have a small portion of it adjusted to the height anthropometrically, obviously. So when you take all the other furniture, it is the feel of the furniture that has been done in this room that brings that feel of that, traditional dining space with that ethnic current look. Is the kitchen of the house, the most important room I'd say. This house is 2 kitchens, this being the technical kitchen and the other one's going to be the work area, which I will get to in a while. But before that, so this kitchen has been done in the technical or the way that we usually do now, the modular kitchen style. We have the drawers, the cabinets and all that. So behind this wall, what you see behind me, you will have the dining space and the wash area, and behind this wall you will have the work area where the actual cooking happens.
what you see right now is the private living space that I've been talking to you about. So let's take each element of this room. When you take the flooring, what we have here is actually the usually used vitrified tiles, but the kind of finish that has been used here is actually a frozen finish use. Now moving on to the furniture, like I said, all the furniture that has been used in the entire house and also this private living space has been taken from their middle Travancore Theravada. So be this furniture or the flooring, it just brings that, private or cozy feel in this private living space. Now this living space is actually an add-on to the existing house that we had. So this was built during the renovation of the house. Now when this was done, it was provided such as it has a double height. So obviously being a small linear room, the double height makes it look much more grander than usual. So after this private living space, we will go above. Before we go there, we have this beautiful stairway that will take you up there. So I want to show you that one feature. So let's go see the stairway. What you see here now is the traditional Muslim prayer hall. This is around, let's say, 450 square foot area, and it comes right after the beautiful stairs that I just walked in. On this floor we have two other bedrooms, which we will also see now, which is the little girl's bedroom and the other girl's bedroom. So let's go to the bedroom now. I think the color is very obvious. Now this bedroom is the little girl's bedroom and one of the most cutest of all the 5 bedrooms that we have here. So what has been done here is, let's take the color scheme. We have all 3 walls done in white and this one wall done in this beautiful pinkish purplish tinge, which obviously is her favorite color. In the bedroom, what we have here right now is the attached bathroom and a wardrobe space for her where she can keep her clothes. Now the bathroom obviously is one of those dream bathrooms that you can have at an age that she is in. What we usually do is we cramp up the bedroom with a study table, which is not being done here. So she can spend all her beautiful time, her girly time in this girly room. Now the cupboard that you see behind me is a traditional Travancore Muslim kind of cupboard. Now if you look at the handle, you can see this beautiful detail part of it, which is actually done with Chinese clay. So this particular handle has come all the way down to our Kerala from the Chinese to make this one of the dream house furniture. That we saw today was the Colourikil house. So what I think are the highlights of this house is that even though it is a house that has been renovated, the furniture that has been used comes from all these traditional houses from the middle of Travancore. So all these furniture that are like 100 and 150 years old adds up to the renovation aspect of this house. So I love the house and I'm sure you love the house too. But to know what our judges have to say, we have to wait and see what the judges have to say. Ultima സൗജന്യ ബുക്ക്ലെറ്റിന് SMS ചെയ്യൂ Ultima 56161 ലേക്ക്. കണ്ടില്ലേ നീല റൂഫുള്ള വലിയ വീടേ ഇല്ലെന്നാ നീല റൂഫ് GA റൂഫിന്റെ കളർ എന്തായാലും അത് ക്രമേണ തുരുമ്പിച്ച് ബ്രൗൺ ആകും. എവർലാസ്റ്റ് കളേർഡ് അലുമിനിയം റൂഫിംഗ് ഷീറ്റുകൾ മാത്രം നൽകുന്നു ചന്തത്തിന് ചന്തം തുരുമ്പിക്കാതെ. Your home is your life and your sense of style gives life to it. Vibrant bed linen, pillows and covers, cushions and designer covers, elegant curtains, imported glassware and crockery, collectibles and decor, carpets and doormats, interior concepts and customized furniture. Casabella, Trivandrum. Express your sense and style. So today we were at Trivandrum seeing Colourikil house owned by Advocate Kamaluddin and Nimi.
It was a beautiful house indeed, with lot of rustic look in it, with lot of antique pieces. Yes, furniture as old as 150 years old. I think that really adds on to any house. Without further ado, I would leave it to the judges to give the comments, and I'll start with Shankar sir in terms of the exterior and the landscaping. Sir, your thoughts on it? The exterior looks impressive, but there is a limitation. പഴയ വീട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് റെനോവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എലിവേഷനിൽ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എനിക്ക് വൈറ്റ്, സ്റ്റാർക്ക് വൈറ്റ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ പുറത്ത് അലൂമിനിയം ഷീറ്റ്സിൻ്റെ എന്തോ റൂഫുണ്ട്. അത് കുറച്ചൊരു ഇറ്റ് റിയലി ഡിമിനിഷസ് ദി എലിവേഷൻ ലുക്ക്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല. മതിൽ കൊള്ളാം, മതിലൊക്കെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിംപ്ലിസിറ്റി വിൽ നെവർ ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റൈൽ. ആ രീതിയിൽ വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ഇല്ലാത്ത സിമ്പിൾ എലിവേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നത്തിങ് അമേസിംഗ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Architect Shaina, what's your thought on this house? The striking feature of the house, I think, naturally is the compound wall with the truss work and the tiles laid on it. That is the eye catcher of the elevation. Because like sir said, landscape, we couldn't see much. And the elevation was a very simple elevation with trussed roof given on top. So naturally there isn't a highlighter point we said about the elevation, but the compound wall has been really treated well. I think compared to the interiors, the ethnicity of the exteriors hasn't been given that much importance. Right. Okay. Great. That's Architect Shaina's thought on the exterior and landscaping. Harish sir, your thought on this? Simple. പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ജഡ്ജസും പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. മറ്റൊന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Then എനിവേ അഡ്വക്കേറ്റ് അതൊരു റിനോവേറ്റ് ചെയ്തൊരു വീടായതുകൊണ്ട് അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി അതിൻ്റെ അകത്ത്. Interesting. Well, that's the exterior. Moving on to the spatial aspect, I will have Shaina ma'am start with it. Given the fact that it is an advocate turned interior designer's house, I think the spatial planning has been looked into well. Because spatial planning, we talk about two aspects. One is the spatial planning in regards to the design aspect, the architectural element, and spatial designing with respect to the furniture layout, how we utilize the spaces. I think in that, because maybe regarding the design he couldn't do much about it because it was an existing house, but regarding the furniture layout, when we talk about Tripti had talked about the hall being divided into 3 segments, and we saw the visuals like cabinets were separating the 3 spaces, that is mainly the formal living room, the informal living room and the dining room, I guess, and we could see a lot of light coming into all 3 segments. Maybe some windows were added by the owner to add more light, but anyway I think it worked really well with the interiors, giving the privacy they needed, at the same time keeping the whole volume intact. I completely agree with you, ma'am. I think I will go with Shankar sir's thought now on the spatial planning for this house. Spatial planning, a magical transformation. Very simple, bland elevation. Suddenly you get into a very nice contemporary kind of an interior, which was very good. I think that's the success of the spatial planning. It's obviously renovating, but there are a lot of challenges. Challenges in the sense, space organization becomes very difficult because everything is set. You have windows, doors, this thing. You probably demolish one bit of wall and make it more spacious and things like that. In the designer part, for instance, he has created new informal living. New informal living. Probably the earlier house didn't have these kind of spaces. That has been integrated in the whole thing very well. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസ് ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ്. അതൊരു കിച്ചണും ടോയ്ലറ്റും ഒക്കെ രണ്ടും ലൗഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും excellent planning. I mean, you talk about segregation of wet areas and dry areas, and the cooking pattern is very, it can be very good organization of spaces. So that way, both these areas score well. I mean, nothing amazing about the bedrooms and the other areas, but simple, nice, good to live in. I think especially when the interior has been done by a person who is not actually a professional, an advocate, Mr. Kamaluddin doing it, definitely adds on to the extra. Absolutely, yeah. Wonderful. Moving on to Harish sir, your comment on the spatial planning. സ്പേസ് ഒരു ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു സ്പേസിൽ പുള്ളി റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഫർണിച്ചർ, പ്ലേസിങ്, പിന്നെ ലൈറ്റ്സ്, അത് വളരെ ഒരു നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്ലേസിംഗ് ആണ്. അതെ, ലൈക്ക് ലൈറ്റ്സും വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതും, നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഈവൻ ഷാഡോസ് വീഴുന്നതും
റിയലി ബ്രിങ്സ് ഒരു ഉള്ള റൂമിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പേസ്. All right. Ma'am, your thought on the interior elements? I would say hats off to the owner of the house for reusing all the existing furniture from his Tharavad, as Tripti was saying, because we have a tendency of discarding the old furniture and going for the new heavy furnitures available in the market without thinking about the value of the old furnitures. So he has reupholstered the old furnitures and used mainly other furnitures in the right positions, giving the right tone to the wood, and like he has done it with a lot of love and affection because it's his dream. So that reflects in each corner of the house. It does. Be it the curios, the positioning of the curios, the nature of the curios, the ambience, the lighting, the natural lighting, the artificial lighting. Then I think I should really mention the cabinetry work. All right. Like when you are reusing old furniture, naturally they have a lot of artwork in it. But the cabinetry which he has introduced is made very simple, and the polish given to it also looks really good. The finish. Coming to the floor finish, I think again in a family living room where Tripti was sitting, we could see inserts, square inserts, white and brown combinations given. Right. So I think he has taken care after the flooring, the painting, everything. Each nook and corner has been looked into. So I really like the interior. Personal touch in every corner of the house. It shows in the ambience. Certainly. So your take on the interior of this house? ഇത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഈ ഉടമസ്ഥന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള 2 ഏരിയാസ്, ഒന്ന് ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ്ങും സ്റ്റെയർ കേസ് ഏരിയയൊക്കെയാണ്. രണ്ടും നന്നായിരിക്കും, രണ്ടും എക്സ്ക്യൂസീവ് ഡിസൈൻ, നല്ല ഡിസൈനർ സ്റ്റഫാണ് രണ്ടും. എനിക്ക് അമേസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് സാധാരണ സർവീസസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പ്ലംബിങ്, ഈ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ലൈറ്റിംഗ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ഇതിനകത്ത് നോക്കി അപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ സാധാരണ കാണാത്ത കൺസീൽ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ. ഈ കൺസീൽ ലൈറ്റിങ്ങൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലൊക്കെ നിലാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഇതാണ്. വളരെ വളരെ തോട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിൽ ഈ ലൈറ്റിങ്ങിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഏരിയ, ഒരു ലിവിങ് ഡൈനിങ് ഒക്കെ പ്രോബബ്ലി ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് വർ ടൈറ്റ്. പക്ഷേ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ ഹാൻഡ് റെയിൽ നോക്കിയാൽ വളരെ നല്ല ഹാൻഡ് റെയിലുണ്ട്. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഡൈനിങ് ടേബിൾ, അതാണ് ഒരു ഡിസൈനർ എലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലൂടെ ജസ്റ്റ് ബിക്കം എ വിഷ്വൽ ഡിലൈറ്റ്. I really appreciate his intervention. I think Advocate Kamaluddin definitely has a future in interior designing, a competition. All right, the fourth main factor that decides the house is a winner or not. Yes, it is the special feature and the X factor for this house. I would like to start with Shankar sir. So your comment on the X factor, or what was that? Probably the adaptation of old furniture and making it contemporary and modern. Right. That is a element that should be really applauded. It's a bold attempt. Absolutely, to do so. absolutely, innovative, bold. Thank you for that. Ma'am, your thought? My thoughts exactly. Trying to maintain the heritage of his, old house, retaining it. Right. The attempt. Both the judges have the same feeling about the. Me too. Actually, especially. അതിനെ ഒരു മോഡേൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ശരിക്കും അത് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും. അല്ലാതെ ഹീസ് നോട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് കണ്ടംപററി ഡിസൈൻ ഓൺ ദാറ്റ്. ആൻഡ് മേ ബി ആസ് എൻ എക്സ് ഫാക്ടർ ഐ വുഡ് സെലക്ട് ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ. The dining table. Yeah. I think Shankar sir also felt the dining table to be very special, with the exclusive work and the design being taken care so carefully. Wonderful. I think the X factor here is quite common with all of them. It being the old, the tradition that's been maintained there without losing the actual touch of the tradition to it. വിദ്യകൾ ചെറുതുണ്ട് വിദ്യകൾ പായലകറ്റുവാൻ വീട്ടുകാരെ ഭംഗം വരുത്താതെ ഭംഗിയെ കാക്കുവാൻ ഈർപ്പമകറ്റിടാം വീട്ടുകാരെ. സൗജന്യ ബുക്ക്ലെറ്റിന് SMS ചെയ്യൂ Ultima Y6161ലേക്ക്. Your home is your life, and your sense of style gives life to it. Vibrant bed linen, pillows and covers, cushions and designer covers, elegant curtains, imported glassware and crockery, collectibles and decor, carpets and doormats, interior concepts and customized furniture. Casabella, Trivandrum. Express your sense and style. Yes,
the final segment, the scoring. Colorical House, let's see what you are getting. Let's start with Shankar sir, his score for the exteriors and the landscaping, sir. I given 20 out of 30. It is a 20 out of 30. Moving on to Shaina ma'am and your scores. 21. 21 for the exteriors and the landscaping. Hari sir. 20. 20. Alright, that is a score for the exteriors and landscaping. Colorical House, yes, you've been scored now for the spatial planning, sir. 22. 22 out of 30, not a bad score to start with. Ma'am? 22 again. 22 again. Let's see if it's a hat trick again. 20. 20. Moving on to the interior elements, we'll start with Shankar sir's score. 23. 23, going up. Ma'am? 23. 23, alright. Hari sir, your score. Since he's an advocate, so I thought I'll give 26. 26, yes, for this special edition, right? Alright. Okay, now the score we all wait for, this special feature, the X factor that the judges have liked in Colorical House. Shankar sir? 8 out of 10. 8 out of 10. Indeed, it deserves it since it has maintained the tradition. Ma'am? 5. 5 out of 10. Hari sir? 6. That was Colorical House. Yes, we have the score for them. Let's start with Shankar sir and his final score out of 100. Sir, your scores? I given 73 out of 100. 73 out of 100. That's definitely a great score for Colorical House. Moving on to ma'am? 71. 71. That's also good. 72. 72 for Hari sir. Alright. So we have a 71, a 73 and a 72. This totals up to a score of 216. Congratulations to Colorical House for scoring 216 in Idea Dream Home Season 4. എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത്. ഞാൻ 3D ബ്രിക്സ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടത്തുകയാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഫേമാണ്. 3D ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് പോലത്തെ ഇമേജസ് ആണ്. അതൊരു മുറിയുടെ 2 കോർണറിൽ നിന്നായിരിക്കും സാധാരണ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് 3D ഇമേജസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ആ മുറി എങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് 3D ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു സോഫ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സോഫയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് അതേ ഇമേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സോഫയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ റിയാലിറ്റിയിൽ ആ സോഫ ഇരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റം, ഇപ്പോൾ വാൾപേപ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ വാൾപേപ്പറിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇമേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റൂം മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് 3D ഇമേജ് ചെയ്യുന്നത്. 3D ഇമേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമറിന് വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടും എൻ്റെ മുറി എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ചില കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊരു ക്ലാസിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള വീട് വേണമെന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റൈലിലുള്ള സാധനം ചെയ്യണമെന്നായിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പം അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് അതുവഴി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവഴി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമോളിഷൻ ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വരത്തില്ല. ആ 3Dയിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂഷനിൽ വരുന്നത്. മെറ്റീരിയൽസും അതിൻ്റെ കളർ ചോയ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഫാബ്രിക് പർച്ചേസ് ആയാലും ഫ്ലോറിങ്ങിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മുൻധാരണയോട് കൂടി പോകാൻ പറ്റും 3D ഇമേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. Yes, I promise to meet you again in the next episode of Idea Dream Home Season 4. We will be back to explore more and see the beauty that is there in Kerala in architectural forms. See you. Sayonara. This is Blessy signing off.